wa rahmatullahi wa barakatuhu. It is once again nice to have you here, and this is our second session. Okay. First things first, my name is Mutagubia Ashraf, and I'm going to be the presenter, like I told you last session. I'm going to be your presenter. Mu zino series zaffe ze tulimu ez'okuba nti tufuna lectures ku biki ebireetera ddala okuba nti ekintu kifuuka haram mu business. Okay. Yeah. Bw'oba tunaba kulaba vidiyo ewedde gye twasooka okukola, class yaffe yasooka tukukubiriza okuba nti oddayo ogirabe, because there is a connection between this video or this class with the other class. Kati tubali tukusaba obeere ng'oddayo, either opposing kati ogenda ogirabe, oba you promise yourself nti eno weenaba ewedde ogenda kuddayo olabe eri inshallah osobole okuba nti obiconnectinga bulungi. Tetugenda kulwawo nnyo newankubadde nga topic enyuma, looking at what unjust and unfair trade is very important. Tugenda kugezaako okuba nti mu bunene bwakyo nga bwe kiri mu bitabo by'eddiini tukifunza, olufunza olwo tulaba nti oba oliawo inshallah lujja kuyamba okubitegeera amangu. This is my advice. You don't have to, but I strongly recommend that you get a pen and a piece of paper, because you're definitely going to you are definitely going to need to take notes. That is a sure deal. Ogenda kwetaaga okutwala notes, so please get a paper, okay? Get your pen and be ready. So what do we have today? Like we promised last session, we have al-dhulm. Al-dhulm is an Arabic word which can be translated in English as injustice, unjust, unfair, and a number of words. So that is it, and that is our topic. When do we say that this business is unfair, or there is unfairness in this transaction, or in this contract, or in this whatever, to gamenti chiri haram? Okay, it is what we're going to be looking at. And when you understand this, ojja kulaba nga ebintu bingi nnyo bitandise okuba nti bitegerekeka mu business ne mu busiraamu. Let us proceed. A minute. So what are we going to look at? This is what we are going to look at. Like you can see on the screen, we're going to have a brief introduction on what unfairness really is. Okay, what is dhulm itself when it comes to trade and business. Number 2, we shall look at the Islamic ruling on unfairness. Okay, because we need to know if it is haram or not, and if it is haram, what is the evidence from the Quran and Hadith eziraga nti kiri haram. Then number 3, tujja kufunayo examples, because now money business is something very wide. People carry out a number of transactions. Tosobola kuzimalayo zonna. Naye tugenda kufunayo examples, just a few examples in different from different areas, so we can use them to better understand this topic. Then in the end, inshallah, we shall introduce the topic for the next class, for the next webinar, which is al-gharar, uncertainty. Yeah, what is the Islamic ruling on going into a transaction or a business you do not know where it's going to, or the business that is filled with a lot of risk. Okay, are we allowed as Muslims to trade in risk? Okay, what is the Islamic ruling on hedging? Okay, tujja kulaba inshallah. So that is what briefly we're going to look at. And now we shall start. I hope you have your pen and a piece of paper. First of all, what is injustice? Okay, what is unfairness? Al-dhulm is an Arabic word. Okay, mulwarabu kigambo dhulm kitegeeza wad'u shay'i fi ghayri mawdi'ihi. It is putting something where it does not belong.
So whenever you misplace something or you put something in a place where it is not supposed to be, that becomes dhulm. Okay? Okujja no displacing abantu ku ttaka n'olitwala mu buyaaye ne mu bukuyakuya, that is dhulm. Obulimba dhulm. Gamba buli bw'okwata ekintu n'otakiteeka mu kifo kyakyo kifuuka dhulm. So that is the literal meaning. Okay? Ate era teyawukana nnyo n'amakulu ga sharia, because mu sharia definitions like you can see on the screen nyingi, naye twalonzeyo eno for the purposes of this class. Wadu shay'i fi ghayri mawdi'ihi al-mukhtassi bihi, kwe kuba nti oteeka ekintu mu kifo ekitali kyakyo, either ng'okendeezaako decreasing something ky'otalina kukendeeza, that is dhulm. Okwongera ku by'otalina kwongera, that is dhulm. Era ojja kulaba nga muyingiramu n'ebirala bingi nnyo, enguzi, that is all dhulm. That is all being unjust, that is unfair, and it is not allowed in Islam. It is haram, like we're going to see of juries evidence from the Quran and Hadith. So okuva ku ndagaano buli azaamaanya, okukyusa ekifo kye twalagaanye okuba nti tumiitinga watukola ebintu, that is all dhulm. So as Muslims and non-Muslims, we need to be careful not to be unjust, because this is a humanity thing. Okay? Let us proceed. Let me make this one a little bit smaller so you can see what is on the screen. What is the Islamic ruling on injustice and fairness? Okay? And we are talking about trade. Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba mu Suratul Baqarah, aya 188, ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Temugezaako ne mulya ssente zammwe wakati wammwe, and eat up not one another's property unjustly. Okay? Okulya ssente z'abantu mu buli azaamaanya, it could be ng'ozibba, stealing, robbing, okulimba, osobole okuba nti oyitawo, and this is too much. Tulaba abantu bangi nnyo mu tawuni awo ng'akuguza essimu n'akulimba nti namu, n'ateekateekamu, akuguza emmotoka n'ayongeramu. Gamba ebintu byonna ebirimu obutali bwerufu nga bw'eri njogera ya bulijjo, Allah tabaraka wa ta'ala yabigaana, era n'abibala nti kulya maali y'abantu mu buli azaamaanya. N'okusasula bajjaaji oba ba political leaders oba authorities osobole okuyisaawo ekintu ekitakkirizibwa, that is all dhulm. Oggulire bajjaaji gwe bakuwa eki, bakusayira omusango in your favor, newankubadde ng'okimanyi oli mu lyazaamaanya, oba jjaaji okutwala ssente ezo n'asala omusango mu bukyamu, that is all prohibited and that is all dhulm. So we are not allowed as Muslims, and I don't believe non-Muslims would differ with us on this. Nabo bakirina, tetukkirizibwa kukola ki buli azaamaanya. Mu hadith eri mu Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atutegeeza nti Allah yagamba, ya ibadi, abange mu abaddu bange, inni harramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ye Allah yagamba yeziyizaako buli azaamaanya, takkirizibwa kulyazaamaanya, nga ye kennyini yeesaako okweziyiza okwo nga Katonda, ate ekyo kimukkirizibwa okuba nti akikola kuba ye Allah tabaraka wa ta'ala. N'agamba nti nammwe ne mbufuula haramu wakati wammwe. So it is haram for me as Allah, as God, okuba nti I exercise injustice kummwe, mu ngeri yonna, even on other creatures. And then era n'agamba nti nammwe, it is haram as humans, as Muslims, as you're not supposed to exercise injustice ku bantu abalala. Okay? So obujulizi obuva mu Quran n'obujulizi obuva mu hadith, obujulizi obugaana obulyazaamaanya bungi nnyo nnyo nnyo, naye olw'obufunda bwa webina n'akadde tujja kutwala aya emu ne hadith emu. Okay, what are some of the examples? And this is where the interesting bit of this webinar is, and I encourage you to pay attention right now, because
we are looking now, what we are looking at now is are the examples of unjust business, unfairness. Tulabe butya bwe kikola. Okay. Example number 1 is an-najash. An-najash is an Arabic word, and it means rafu as-si'ri min ghayri qasdi ash-shira'. Kwe kuba nti omuntu ajja n'afuuka ensonga y'okulinnyisa price ku kyamaguzi kyonna ate nga ye talina nniya ekola ki ekigula. Okay. Mubiraba nnyo ndowooza gye mubeera, oli atunda mmotoka ng'alinawo n'abalala awo abeefuula nti bagula. Ogezaako okulowoozesa ono azze oggula baggwa azze oggula nti bw'olwawo oli akitwala. Aba tuli ffenna kagamba oli ajja n'agamba njigula, I'm buying this car at exactly 1 million. Then nga gobadde bagenda jja okuguza. Let us make a very clear example. There is a car ya $2,000,000. Okay. In actual sense gye zirina okugula. Then muli mu kugula someone comes n'agamba nze nja kugigula sente meka? Nja kugigula sente $2,500,000. In actual sense that person is not intending to buy, naye agezaako kusika mu abasigadde musasule sente nnyingi. Ekibayita an-najash era kiri haram. Mu hadithi ya Abi Hurairah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba la tahasadu, don't envy one another, temwekwatiwanga nsaalwa. Ekigambo ekyaddeko yagamba nti wala tanajashu, era temugeza, like you can see on the screen, and do not undercut one another in trade. Temujja ne mutandika okuba nti mukola ekikolwa kino kye tuva okunnyonnyola right now. Okay. So tekikkirizibwa kujja na kuzannya mizannyo gya kulinnyisa bbeeyi y'abintu naye nga tolina mulamwa gugula. However, as we talk about this, something comes up, automatically comes up in our minds and maybe in your mind. What is the Islamic ruling ku fundraising? Because fundraising still tuli mu kuba tulinnyisa, okay, tulinnyisa emiwendo. Okay, so what is the Islamic ruling? Again, what is the Islamic ruling ku auctioning? Because ministry ayinza okuba erina byeyagala okutunda omutuga y'amakadde or any business ne bagaba nabiteeka ku ki ku katale era bigulwa ku price eyo bw'eti ekola ki y'okusingagana. Even ne kooti ng'erina byetunda mu process ya execution nga oba company goinze bankrupt, the property can be auctioned. Kakati Islamic ruling erichi kwebyo. Fundraising teri haram. Lwaki? Because fundraising is not trade. Clearly we are here tuba tuzegezaako kunoonya kukunganya sente kukola something good. We are not here to buy. Era tuyinza gamba nti tuvudde eri nga tuguze. This is why obusiraamu bugaana okukola excessive profit. Something very small like this pen nga ya $1 oba tugambe 3,000 5,000 eza Uganda gwe n'ogitunda emitwalo 3. Okay, that is selling ng'ofunako excessive profit. Obusiraamu bukigaana. Naye mu fundraising tusobola okugula ekkalaamu eno ate ne kikkirizibwa ku ssente nga nnyingi nnyo, because the purpose is not actually selling or buying this pen. The purpose is trying to collect funds ze tugenda okuba nti tukolamu ekintu okuba nti kirungi. So fundraising is not haram. The same thing, the same ruling goes to auctioning. Nayo teri haram. All right, let us look at example number 2, which is al-ghishu. In Arabic it is al-ghishu, and it is defined as ikhfa'ul aib. Okay, hiding a defect on a good. Otunda amatooke amalungi n'ogateeka kungulu, agayengedde n'ogateeka wansi, oba n'okwata ekintu, anything, emmotoka yatomerako naye n'ojja n'ogitereeza bw'oti n'ogikuba omuzigo nga bwe bagamba, n'ogisiiga langi, n'otagamba munno nti wakikoze eki
Yeah, so al-ghish ojja n'okweka akamogo k'ekintu n'otaŋŋamba. Eyinza okuba simu nga mbutuufu tekola battery, eyinza okuba munda wagikanika waliwo akantu akaafa, and anything of that sort is considered cheating, and it is not haram because it is unfair. So that is haram because it is unjust. Si bwenkanya era buli azamanya okuba nti omuntu omutrappinga n'omufuulinga into getting or into buying such a thing nga badde asobola obutakola ki obutakigula. And number 3, bay'u rajuli ala bay'i akhihi. This is very critical. Omuntu okugula ekyamaguzi kya munno. Omuntu okugula ekintu kya munno nga naye abadde agula. For example, tulina edduuka tutunda ngoye. Customer najja ewange okungulako ne mugamba olugoye lwa mitwalo 10. Gwandi wano okumpi okuba naawe otunda olugoye lwe lumu, n'omugamba ngenda ddukuwa ku mitwalo 9. Ekyo kiri haram. Kiri haram kubanga customer akyali ki? Client akyali mu maaso gange. The client is still, I'm still attending to this client. Tunaakulemagana. Okay? So you presenting that obonnemesa, and that is unfair, and it is haram. Okay? Kyekimu n'okugula. Shira'u rajuli ala shira'i akhihi. Nzize kugula motoka obukadde 10, then noveeri nga nkyagula era nga nkyagula emotoka ye muntu kyateesa n'onanguza n'ogamba nkuwa obukadde 15. That is haram, and it is very unfair. Now what should be the way forward? How should it be done? You wait until we end up in disagreement. Tuleke kukanya, then you can come and make your offer nti ogule ekintu oba okitunda ku bbeeyi ya wansi oba okigula ku bbeeyi ya waggulu naye nga nze ŋŋenze. But the act of coming, trying to intervene, n'okyankalanya diiru nga ffenna tukyakola ki? Tukyateesa. That is haram. Why? Because it is unfair and it is not acceptable in Islam. Now the question here is, like you can see on the screen, what about poaching? We call it poaching mu companies, mu masomero. You go and poach employees. You go and poach. Ogenda n'ofuna engeri gyo attracting abakozi ba company emu bomanyi nti they are good at what they do. What is the Islamic ruling ku ekyo? Kubanga it is very important to understand. Ina abasomesa balungi, naawe oguddewo essomero n'ojja n'osendasenda abasomesa bange n'obawa ssente nnyingi ne badduka ewange ne bajja ewuwo. But what is the Islamic ruling on this? Ekyo kiri haram. Okuba nti omukozi akyali wa munno. Ne ba maids ewaka abantu bakikola nnyo, maid nze namuleeta n'omubba. Nangenda muwa emitwalo 2 n'ogamba ngenda kuwa 3 naye nadduka. That is haram because nateekamu obudde bwange, ekyokubiri mutaddemu ebintu byange bingi, ate mukoleddeko plan nyingi. So ebigenda okuntuukako ng'omukozi adduse ewaka oba omukozi employee agenze, business eyinza okugwa. And that is very unfair. So tekikkirizibwa mu Busiraamu to poach nga bweri eŋŋombo abakozi baki ba munno. However, singa offeringa omukozi diiru eri better, olina okumulinda amaleko contract ye. Waje yakola ki? Waje yagenda. Tuli ffenna nti bw'aba akolera company eno mulinde amaleko. Tekigaana kumuwa offer eyo ng'akyali mukozi. Naye ng'omukozi tokkirizibwa kuba mpaka ng'omazeeko contract oba mpaka ng'ofulfillinze bye mwakkaanyaako mu contract yammwe. We need to understand this very well. Okay? Nga amakubo ge mwassaawo mu contract nga mugisayininga ku mulimu muga fulfillings oba kuzzaayo ssente, but don't just run away. That is anti-Islamic era tekikkirizibwa mu Sharia. All right. What about advertisements? Because in adverts, if I run my adverts, mbanga ali mu kubba ba customer abo one or the other. Because I have money, I invest in marketing, I run adverts,
customers would start assuming and believing that nze authority mu kino ekintu kye tutunda tuli ffenna kati kiba kitegeeza nti ndi mu kutwala indirectly ba client bo adverts teziri haram ffenna tuli mu katale ekirala ba client tebali ku dduuka lyo ffenna tuli mu kunoonya ba customer nawe kola ogugwo so it is not haram in this case. Okay, number 3. Okay, number 3, what about discounts? Because when you look at discounts in actual sense, we have 2 shops, 2 supermarkets nga zeerinaanye oba tezeerinaanye oba zeerinaanye weka tukole example nga zeerinaanye naye nga nze nensala ebintu nempa ba clients discount. As a result of that discount gwe n'okendeeza okay, ba customer wo ne bakendera ba client wo ne bakendera nze nenyongeza abange nakyo kigwa mu eno prohibition eya sharia. That is a question. Now discounts are not haram. Okay, a discount in actual sense singa omuntu aleeta enniya and the Muslims who do business you can make this ibadah. You just purify your intentions ogambe nti nze ngenda kukola discount naye ngenda kugikola nga donation ngenda kugabira ku bantu nga sadaka. So when you do that kiba kitegeeza nti abantu obawadde part of what you should deserve ng'omuntu atunda, then nabo ne bajja bagule. So people come kubanga bagenda kufunawo ekintu obawadde saddaaka nabo ne bagula. So discount is not haram era tekitwalibwa nti kati gwe okoze ekyo osole business yaki eya munno oba obbye ba client ba munno. Okay, so discounts should not confuse anyone. The only thing that you know okwegendeza mu discounts, it should be real. Tekirina kuba nti tubuzaabuza abantu obasuubiza discount ate bwe bajja n'obagamba yaweddeko oba n'obawa discount gy'otabasuubizza nga togitimbye. That is not Islamic. So we should be very careful when we are granting offering discounts ku bintu. Okay, number 4. Another example of unjust business. Al-ihtikar, an Arabic word which means an yahbisa as-sil'a wan-nasu bihajatin ilayha li raf'i al-as'ar. Kwe kuba nti omuntu alinnyisa omuntu akweka a given commodity that people need nge satisfying people's basic needs naye nga intent ye oba kyaniwiridde kwe kuba nti alinnyisa ebisale. Okay, alinnyisa price, that is haram. Okay, confining a given commodity at a time when people need it osobola okuba nti obakako okuba nti basasula sente nyingi okukifuna tekikkirizibwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadith eri Muslim, hadith ya Sa'id ibn al-Musayyib, la yahtakiru illa khati. Omuntu takola ekyo takweka bantu maali nga bwe tukinyonyodde illa khati athim, omuntu yenna akikola abasiina aba Allah yakiyita, Nabi sallallahu alaihi wasallam yakiyita musangwa, a sin. So it makes it haram. However, we have some questions here. Okay, in English it is called hoarding. Okay, hoarding is just a form of monopoly. Oli aba ayagala kwefuga kintu. But we do not mean that all monopolies are haram. It's not what we imply in this. So as you study, as you go ahead to make your own research, you should understand that civil monopoly nti eba haram, but hoarding in itself because erimu owannakigwanyizi n'okunyigiriza abantu efuuka haram because eri unfair. All right, we have some questions here. What is the difference between hoarding and stocking? Because okutereka ebintu omuwendo gulinnye kiri haram, abantu nga babyetaaga. Okay, naye ate waliwo n'okuba nti omuntu agenda n'agula ebintu bye
oba n'abisuubula n'abisitookinga, season w'enaaba etuuse abitunde. Ate ekyo kigamba byawukana bitya? Hoarding ali haram nga bwe tumulabye, naye ate okusitookinga kuli halal. Lwaki? Kubanga tekubaawo mu biseera nga abantu bali beetaavu nnyo. So omuntu ali mu kusuubula, ali mu kutereka atunde mu season, in actual sense abatali mu kugula bintu mbwakalubiriza abantu, wabula aba yeetegekera bizinensi ye mu season w'enaaba etuuse abeere ng'alina ekyokutunda, and that is just okay, there is no unfairness in that. Naye okujja gwe n'obitereka mu kaseera nga abantu babyetaaga bisobole okulinnya ebbeeyi, that is what is haram. Kyovola nti wano sharia ekkiriza authorities okukaka okubitunda bwe kiba kisobose ne ku price authorities gyebeerabye okugezaho okuba nti abantu tebakosebwa. Yeah. Another example nga tunatera okumaliriza is al-ighraq. This is very important. It is happening everywhere in the world, and it is happening in Uganda as well. I've heard. Al-ighraq kwe kuba nti omusuubuzi ajja nga mugagga n'asala price. Bwe tuba nga tubadde tutunda tugeze masimu, najja mu katale n'asala omuwendo prices z'essimu abnormally, asobole okuba nti akolapsinga market. Kati ffe abasuubuzi abato oba abasuubuzi abalina capital mutono, they run out of business, ye bwamala n'alinnyisa ebisale. So it is omuntu okuba nti akola move eyo to purposely collapse people's businesses and to kick out the small businesses ezimufaanana. It is haram. Tekikkirizibwa. Why is it haram? Because it is unfair. Ate Allah tabaraka wa ta'ala yatugaana okuba nti tubeera unfair. So that is not acceptable in Islam. Okay, that is one way nga okiri munda. Naye kati singa kiva bweru on an international basis, because al-ighraq is dumping. According to the World Trade Organization, dumping is a situation of international price discrimination where the price of a product when sold in the importing country is less than the price of that product in the market of the exporting country. Okay, so oli ajja n'atunda ebintu ku bbeeyi ya layisi nnyo n'okusinga gy'abitunda ewaabwe. Okay, ebbeeyi gye bitundibwa ewaabwe, naye nga ekigendereddwamu kujja kusuula katale k'ewammwe kubanga ye result eva ku dumping. So local market ekosebwa because let us say China or any other country baleese ebintu bingi nnyo ate nga babitunda ku layisi. Kati the local manufacturers, the local industry gets what? Affected. Ekyo tekikkirizibwa mu Busiraamu, ate era tekikkirizibwa even in the international trade laws. Era kyova olaba as a result amawanga gasayininga ku anti-dumping what? Agreement, ne gassawo anti-dumping measures. Amakubo ge tugenda okuyitamu okuba tuziyiza ekintu ekyo okubaawo. However, bw'oba weetegerezza sharia protectinga nnyini byamaguzi, the big trader ayagala okuba nti atunda ekiraba. All right, sorry about that. Obusiraamu oba sharia protecting the big trader just as it protects the small trader. So bwe mba nina business jinjagala okuleeta e Uganda nenzija as a way to penetrate the market, nensala price, government tevaayo buvi negamba gwe osudde akatale. Okay, so olw'okuba sharia promoting fair trade egaana injustice mu trade, tetuva buvyeri ne tugamba nti oyo Omuchina oba Omungereza Omumerika oba ani aleese ebyamaguzi bye mbu kati akatale kaffe because we are threatened, abantu bagenda kugula ekintu kye.
I think kugamba tekikkirizibwa because we have seen authorities olw'okuba munda mu ggwanga mulimu omu ku bakulu atandise okukola a given product, producing a given commodity, n'akifuula kizibu nnyo okuba nti bizinensi eziva ebweru ate zisobola okutunda mu katale akali local. That is also unfair. So when do we say that dumping is haram? Or when do we apply dumping measures? The World Trade Organization yateekawo conditions satu ate teziri contrary to Sharia, to what Sharia stands for. Bagamba, the imports in question should be dumped. We should make sure nti ekyamazima ebyamaguzi ebiyingiziddwa mu ggwanga mu butuufu biyingiziddwamu mu bungi ate ne bitundwa ku layisi. Okay? Si kuteebereza buteebereza. And how do we know this? Government ekola research waayo. Okay, si kuva ino gana ndaba ng'ebyange ebitatambula kireka lwakuba omuchina yaleese no. Tetujjajinga bwetyo because obusiraamu tebwagala tekulyaza amaanya mu China oba n'abasuubuzi abalala ababaleese ebyomuguzi byabwe. Point number 2, as a condition, there has to be material damage or injury on the given industry. Because I can come nendeeta engatto nga za layisi era nenzisala ku layisi abantu ne bazigula. But in actual sense, akatale k'engatto kaba nga tekakoseddwa. So there has to be an injury that has been inflicted on the industry. Otherwise, if I have dumped, nga kituufu dumping mwali era bintu mwebiri naye nga ate akatale tekakoseddwa, still you cannot come out ne munteekako anti-dumping what? Measures. Number 3, we need to first of all be sure that the injury we are talking about has actually been caused by dumping. Kubanga nyinza okuleeta ebyamaguzi nga nva nabyo bweru. I import my goods, I sell the goods on a cheaper price. Then the market gets injured. But before you you make your resolutions, before you resolve, I'm the one who has actually damaged and injured the market, you need to be sure you carry out research. It could be another factor. Why all of this? Just to be fair and to be sure nti tetuli mu kukosa na kulinnyirira ddembe ly'abasuubuzi, because kaakatale kalina kuba nga kali free. Fenna. So eddiini yaffe protecting omugagga ne protecting omunaku ne protecting everyone. We should not harm or treat or unfairly judge abagagga omuntu yenna aleese business ye n'agisala bbeeyi n'akola ki just because tulowoozezza nti agenda kukosa ki abalala. Okay, at-tas'ir, eno ye point esembayo mu webina yaffe nti era wano tugenda kulwawokko. At-tas'ir kitegeeza pricing. Sorry, I forgot to put the translation for you here, but it is here, right? It is right here mu hadith wansi. Tas'ir kitegeeza pricing, and in this case we particularly mean fixing prices for given goods, given commodities. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakigaana. Okay, yagamba nti Allah tabaraka wa ta'ala ya pricing ebintu. Inna Allah huwa al-musa'ir. Because kumulego gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ya Anas, ebintu prices ez'ebintu zalinnya nga bwe zitera okulinnya everywhere. Ne bajja wana bino bamugamba nti ebintu nga bya bbeeyi yakawereege, bbeeyi ng'erinnyenye y'ebintu. Sa'ir lana, fix prices for us. Tukusaba gwe ng'omukulembeze bifixing. Nabbi n'abagamba nti inna Allah huwa al-musa'ir. Ye tasobola, Allah tabaraka wa ta'ala yagereka ebisale, yakwata obugagga, yagabira buli omu. Ate Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti atya okujja ku lunaku lw'enkomerero ng'omu ku mmwe either mwabaza okucomplaininga oba abasuubuzi abalinyisiza ebisale nga bamubanja ssente zaabwe because of what his judgment n'okubakako okuba nti akola ki
a pricing oba fixing a price. So tekikkirizibwa government kuvaayo nga bwe tugenda okulaba mu maaso awo negamba nti mwe abatunda kino temusukka bbeeyi bweti. That is unfair. Omusuubuzi bamulekera eddembe oba akatale, you let the market play normally nga togi interruptinze ne bwoba nga government. So let us take some examples as a pricing, examples of pricing and their Islamic rulings, because wano waliwo ku ngeri y'akavuyo. Number one, fixing prices by the authorities. Ekyo tukirabye. Government ejja and then it mandates merchants to sell given products at a fixed price. Now Sharia ruling on this, era tujogeddeko, this is haram. Tekikkirizibwa because of the hadith we saw. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaana okukikola singa kyali kikkirizibwa yali badde akikola. Era n'alaga nti buli azaamaanya bwe bumuganya okugamba kutya buli azaamaanya kyekimuganya okuba nti akola ki apricinga, kuba yagamba ku lunaku lw'enkomerero teyayagadde kujja nga abantu bamubanja sente zaabwe oba bamubanja omusaayi gwabwe. However, nga government oba nga authorities zina right ekola kino ekintu singa wabaawo obwetaavu. Government nga bakoze studies, abantu nga mugenda kuvamu obuzibu obulala bungi nnyo mu butafixinga price mu kaseera ako, government ekkirizibwa okuinterveninga because kati tuba tuyingidde mu public interest. We cannot protect these traders at the expense of everyone else. Okay, so there is room, naye era ekyo sharia ekitaputa bulungi mu bitabo byayo. Even governments zikikola bulungi when it comes to consumer protection. Waliwo measures eziba zigenda okutekingibwa okuprotectinga abantu. Omuyinza n'okubaamu okuba tufixinga oba we provide range eyokuba nti kino ekintu kitunde naye tekisukka wano, to protect the whole economy, to protect people. Okay, number two, pricing by marketing strategies. Strategists omanyi business kati tetuli ku authorities. However, the marketers have many ways to price, okugezaako to lure clients into buying what they are selling. We're going to look at some of them because, of course, some of these strategies are haram and others are halal. We shall not look at all of them, but we're going to give examples, hoping that inshallah the whole picture becomes clear. Okay, one of the examples here is penetration price. Because I'm new in the industry, I'm new in the market, some marketers, what they do, some businesses nga zakatandika, they offering the same good or the goods at a very, very cheap, very low price to attract buyers, okay, to gain some market share. And once achieved, prices go up and everything goes back to normal. Kati, what is the Sharia ruling on that? It is not haram. Okay, it is halal to do that because you're donating part of your wealth to make people know you, so it is okay, unless it becomes predatory. Predatory dumping or predatory discrimination kwe kuba nti kati waliwo mission egendereddwamu okuba nti tusuula business endala, twagala ka business kali kagwe. So when it becomes predatory, it becomes haram. But under normal circumstances, under rules of fair competition, it has no any problem. Okay. Economy pricing. Economy pricing, tusobola okuba n'ennyonyi airline companies negamba nti ebifo ebisooka, those who buy from us these tickets, abasookera ddala, the first few seats ezitunda at a very low price, then the middle seats nezitunda at a higher price, then the last few seats at a much higher price. Now, what is the Islamic ruling on that? Because yenyonyi yemu, ticket zezimu, is that being unfair? Is that way of playing with prices unfair? No, it is not unfair, and it is halal.
kubanga it is within their rights. These are agreements. As you buy a ticket, bakubuulira bbeeyi ki, then nawe no agreeing. Okiraba? Ate eno si yemu ku contracts nga sharia bwetugamba. Mu sharia mulimu contracts ng'olina okudisclosinga, era tujja kulaba maaso awo ku Islamic banking mu products nga al-murabaha. Murabaha, you have to disclose waguze sente mmeka, okay, osobole okumbuulira kati onguza mmeka. Naye wano in this case omuntu atunda ticket tavunaanizibwa kukubuulira ye abalala yabaguzizza mmeka. It is not a condition. Kati yaguza ticket and anogigula ng'osiimye, and that is his or her right. So it is halal. We have price skimming. Companies charge very high prices and at the beginning, before the other competitors come into the market. Era ndowooza mujjukira bulungi ebiseera bikadde, ebiseera bya Celtel ne MTN, essimu yali ya bbeeyi nga airtime wa mitwalo, sim pack, simanyi service fee. So companies kasita zijja mu kitundu nga temuli any other player, babifuula bya bbeeyi nnyo ne bamaximizinga profits. Then of course as Warid came in, ne ba players abalala bajja mu gundi, emiwendo egy'ebyo ne gikola ki? Gisala. Still this is halal until it is intended to overly exploit people. Okay, government ayinza okukikozesa oba abasuubuzi okukozesa obutamanya, because people have no any other choice, kati ne baba nga baba exploiting. Whenever it becomes exploitation, nga mutuufu kirimu okuba nti kati kunyuunyuuta abantu, Sharia comes out to protect the people. Newankubadde it is within your right, you have to be stopped. Other than that, it is just still a normal trade. Nze nsoose mu katale, so nze ngereka ebisale. Now there is this premium pricing, setting a very high price for a very special or unique and expensive brand. Okay, kayinza okuba perfume, eyinza okuba nga darasa, eyinza okuba nga product. For example, we are coaches, tumanyi okuba tukola ki, sometimes tuteeka tag ya price neba nga eri waggulu nnyo because of the benefit eri mu program ezimu ze tukola, either mu career coaching, either mu learning how to sell, selling on stage, oba darasa zaffe ngeya eza transformation, eza spiritual transformation. This is fair, tekiri mu bwa haramu bwamu. Okay, yeah. Ate ekirala tekiri nnyo mu basic human needs. So a perfume si kye kintu bwe baba kisedde nnyo abantu bonna bagenda kukosebwa. Okay, all right. We have come to the end of our session, of our class. I know it has been very complex, but we have one more thing to look at. There is what they call psychological pricing, used when marketers want the consumer to respond on a basis of emotions, not their logic. This is a little bit tricky to make Sharia rulings. Some of it shall be haram and the other shall be halal. Okay. Yeah, so we shall take an example. Yeah, psychological pricing, eri halal, neri haram. Just one example on each, but still feel free to go ahead and research. We have, for example, the price point perspective. Eyo bagikozesa nnyo ba marketers. Instead of writing $100 mu kifo ky'okugamba nti ekintu kya nusu lukumi, bagamba kya nusu lwenda, nusu kenda mu lwenda mu mwenda, ne bajjako siringi emu. Okay, instead of writing $100 ne bagamba nti $99.9. Now this is halal, has no any problem kubanga nsazeeko, so you're free to do what you want as a trader here. Now that is halal. An example of what is haram, a marketer can price commodities of the same quality, identical ingredients or whatever,
n'omulaba nga emu bweba cake oba ice cream, the same type, the same everything, naye nga wamu ataddewo price tag ya mutwalo, wano ataddewo price tag ya mitwalo ebiri ku kintu kyekimu. Now that is haram. Why? Because what he's trying to do ngo ye atunda agezaho kulowoozesa ono omugagga oba abantu nti this one has something extra kati bakigule mu bwangu, because people tend to do that actually. Abantu twagala ekintu nga ekyebbeeyi kati ka ice cream tuba tulowooza nti kano kanjawulo ku kano. Now that is haram because kirimu obulimba, kirimu okugezaho kumanipulating abantu psychologically and playing on their minds. Ate obusiraamu buprotectinga a human being ne dignity ye. You don't get to manipulate people just because you have extra knowledge, extra information. We have come to an end of this session. Thank you very much for watching. Please, you can post, you can comment, you can send your queries, your suggestions, your inquiries, your everything. We're so happy that you give us this time to let us serve. We really appreciate, and we pray that Allah may grant you all that you need. Thank you very much. Next time we shall be looking at uncertainty, al-gharar. We shall look at a number of interesting things. Please stay tuned, and there are two more videos to go. Uncertainty and riba. We shall look at that. Then we shall launch a new series of Islamic financial laws. Thank you very much. Ashraf Mutagubia. This is Soul Cocktail. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.